Ξάγει Πέτρο. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο A2THEPSHOw με εμένα τον Στέφανο, εμένα τον Θωμάς, και ο φίλος μου ο Στέφανος. We're going to be talking about the game yesterday with Ομόνοια 29 με Ομόνοια Λευκοσία. Okay, just before I get into the game. Με την Ομόνοια. That's it. That's it. But if you're new to the channel, κάνετε subscribe, κάνετε μας ένα like, just share across all your social media platforms. Έχουμε και δύο comments already, ρε Στεφάνε. Μας το read them out now. Καλησπέρα μου στο κανάλι. Γεια σου, Μπρέκιο. Ζωντανά τα αγώνα. Λοιπόν. Δεν biết, Μας Ομόνοια Ποδοσφαίρο Football Club. Okay. And then Αθλητικός Σύλλογος Ομόνοιας Λευκοσίας, πώς το... Well, μιλούμε τώρα για το πράγμα, εγώ και ο Στέφανος, about, you know, the history of Ομόνοια 29, how it started, and blah, 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 and how, in a way, I don't agree with them, because, you know, like, το άλλο θέμα είναι, they don't even go to their games. What's the point? I could not do that. Like, εντάξει, δεν να πάω κάθε παιχνίδι, because I can't, because I'm working. But what is the point of, να κάνετε όλο τον κόπο to get to the προάθλημα, and you can't even go to the game. You're not even going, because you don't agree with Καταφυλάνθο and all this shit. Κανεί πελάρες, like, just go and enjoy your football. Ξέρεις ότι ήταν διακλείμενο το θύρον εκψές και πήγαν κόσμο της Κίνους. Δεν πρέπει να δω στο ύπεδο. Anyway. This Cyprus. Anyway. Εδράμε εμείς, that's the main thing. The first half was very poor. I thought it's a little mini imagination. What a great first half. I was like, yeah. It was, wasn't it? Honestly, there it was like sleepwalking. It really was like, I don't know. I've kept saying it, or the Uncle Joe, Hamas, they just, I don't rate them. I really don't rate them. Actually, Liam πράγματα που κάνουν συγκαλά, αλλά like how I agree with Petro with his set pieces, his dead ball situation. And καλός ο Χαμάς. Ο Διόγκου, defensively, like Hamas defensively, fuck, you know. But if that's all we're relying on, like one or two things from both of them, and then this is not good. So I would rather just stick with Masura and Gitsos. But anyway, at the moment, this man is picking the same fullbacks all the time. Well, he picked, wasn't it the previous game? Was it? No, ήταν με την τούτη. Βάλε Μασούρα με την Καρμιώτισσα και βάλε Κίτσο με την ΑΕΛ. Δεν κάνω λάθος. Και την Γκου. So έβαλε ένα άλλο right back το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα και βάλε ένα άλλο left back το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Σήμερα βάλε τους και βάλει συνέχεια. Εμείς είπαμε το πριν, έτσι άγιος. Είπαμε το πριν το παιχνίδι ότι είναι τούτοι δυο που να παίξουν λόγω του low block. Ότι κατώσαν και εμείς ότι θα μπουν τόσο. Όχι, εμείς περιμέναμε ότι να μπουν με μαχαίρκα στο γήπεδο. Να μπουν for the kill. Να μας κόψουν πόντους ή να μας δεύουν. Επειδή το cup final τους, έναν περίπου. Για τούτος είναι το πιο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς. Τούν τα δύο παιχνίδια είναι δύο μας. So, ότι να πάει διαβάθμιση και δεν ξέρουν πότε να μας ξαναπαίξουν, άρα να δώκουν το 1000% παραπάνω. Που μας ήθελαν το παραπάνω που μας το πρώτο μήχρονο. Είναι τόσο εξηγήσαν το παιχνίδι. Επίσης περπατούσαν μες στο γήπεδο και έτσι νεκρώσαν τη μάπα και βουρούσαν μπροστά και έκαναν ευκαιρίες. Σκεφτήσαν το. Και με χώνε να ήταν, να θυμάμαι τόσο ήταν, πριν τον γκολ, και εν κόντρα και μπήκε. Defensively, all over the place, σε εκείνη τη φάση.
For me, defensively, we weren't solid yesterday. We were like below average. It was tragic defensively. So you go into that first half, did nothing, couldn't beat them. Yasu, the quad, yeah, it is on. Jesus. But as I was saying, the ball was bouncing around. There was no movement. We were flat. It was dead. Omonia with a team with more energy, winning challenges. They were doing everything like at 100% for me. The way the setup was very good. Us, we had Evandro in the 8, couldn't run, couldn't tackle, couldn't mark his man, didn't know where he was. All right, he created a few chances, but that was it. He didn't do anything to help the team. He didn't do enough for me to open up the defense. I remember there were like a few moments. One simple pass, we couldn't make it in the first half. One simple pass, the ball was bouncing, the ball was going out. It was just. Εντελώς το αντίθετο παρά από ό,τι πρέπει να κάνουμε. Second half, I said before the second half started, I said if we score early, we're going to win this. And lo and behold, we scored early. We went on easily dismantled them after that. Because they were there for the taking after when we scored that goal. Because they were going to open up a lot more. And they went for it fully. The amount of times we went in behind was easy for us to score those goals. So you're playing up against the worst team in the league. So you're expected to roll them over at the end of the day. But what it was for me, yes, they're the worst team, but also they're a team that don't really like you. And they want to give everything on that pitch to do whatever they can to να σου κόψουν πόντους επειδή δεν ξέρουν πότε να σε ξαναπαίξουν. Ξανά. So they're going down anyway. So I give credit to us as well for turning around. For me, Rakovic changed the game after that. And then βάλαμε το τρίτο. For me, that really big chance. That chance he missed, it changed the game after, because if he scored that 4-1, you're cruising, you couldn't go another one, comfortable, but no, it became difficult. It became complacent. We weren't doing enough what we were doing after we scored the third goal. Yes, we went in behind a few times, but I didn't see, it's like in the head, they were like, oh, the game is done. So I guess we go into the Buffalo game. But yeah, I mean, defensively, I'm not happy with the performance, the way they played. I mean, overall, only that second half, those 10, 15 minutes, I'm pleased because we turned the game around at the end of the day. And that's what matters. You have to be what's in front of you and get the job done. Even in a game like this, that we knew that was going to be tough, and we managed to get a result. We couldn't manage to get it a lot more easier, but at the end of the day, we got over the line. We didn't fucked up. Νομίζω σκέφτονται για την Πέμπτη που να παίξουμε Buffalo. Yeah. Yeah. For me, yeah. Because that was the first thing that was going through my head in the first half was, I think they shouldn't do it, but they're going to be doing it, aren't they? Because it's a big game, blah, blah, blah. But if they play like that in the first half against Buffalo, it'll be walking apart for them. I don't understand Eduardo. I even asked you and Pedro last time, Stefano, would you keep him? We all agreed pretty much, yeah, I would keep him. But as a squad player, I don't understand what his job or his role is, to be honest, and what he's actually. I mean, there's times he can do certain things that is really good. He's got an eye for goal, I suppose, to some extent, and I don't know, his assist is not bad, but
I don't know. I don't know what his job is, and I don't know where they're going to play him in the future. I know you spoke about it yesterday as well on your show, Stefanos. Yeah, there isn't much to say. Like it, I used to love take it back to Arsenal now with Unai Emery. People used to slag off Unai Emery for well, that means he's got his first 11 pick wrong, and that's why he's changing in the first half. But there's a lot of managers that wouldn't change it. That would be stubborn and think, nah, I'm not changing it. I'll keep it the same for now. But I love managers that see it so obvious changes and actually make them, because a lot of them won't make them. So credit to Anastasio for even doing it. Yeah, it's good that Semedo got on the score sheet as well. I don't know how much good his confidence will be after that. It's a penalty, and like you were saying as well, Stadio, does that really make a difference to a player in open play situations? Let's see in Thursday. Jovetic thing, as much as funny, I didn't expect him to behave like that, to be honest. But apparently, if he's famous for it, then whatever, let him carry on. I suppose it shows that he cares a lot and stuff like that. Question is, out of that team yesterday, who would you guys play? Like, basically, first 11 for now. Like, who would you guys pick? And that goes to just take your first. Difficult one, because if you're gonna base your 11 against Buffalo on that first half team, Jesus. I wouldn't pick any of them. Look, I'll be real, yeah. Like, I've watched football for many, many years, but I've never ever experienced the Cypriot football fan mentality like I have done in the last 24 months. And by that, I mean, I'll give you an example. We won the game last night, and some people were complaining about the system, complaining about the lineup. Does it really matter? In the grand scheme of things, does it matter if you win the game? It doesn't to me, because winning breeds confidence. Now, I'll take it back to what you guys were talking about, the team lineup and how he identified the changes that needed to be made, and he made them. He didn't sit on his hands. He knew that we had another gear in us, and he made the change, and we got the win. Now, in terms of your question, the starting 11 for the Buffalo game, well, look, I watched some of the Buffalo game today against Omonia Nicosia. There was nothing, I didn't learn anything new about Buffalo, in all fairness. I learned that teams are rolling over for them, for sure. Omonia Nicosia today were non-existent, and they were lucky it was only 2. If you watch Buffalo's second goal, it just, listen, it begs belief why a team that's near the bottom of the table is trying to play out from the back against a team that presses high, especially the Buffalo's quality. But the only change I would make from the lineup is putting Irakovic in for Evandro. That's the only change I'd make. Because so you keep the same lineup? Just keep it. Just make one change. Yeah, one change. That was the only issue for me. Yeah. In the first half. It was evident. It was evident that Evandro was lacking in a lot of departments. He was up against a central midfielder, what's his name, Ndula, whatever his name is, played him off the park. Imagine Evandro in the middle of the park against Pepe. or Dragomir, or it ain't gonna be pretty. Yeah. So, and look, guys, you're 100% right. Maybe they had one eye on the game on Thursday, hence the performance. And I'm guessing that when it comes to these big games, we always seem to step it up a lot more than we have done in the past. The only change I'd make is bring in Irakovic for Evandro. That's the only change I'd make. What's the point in putting Stepinski on the bench when he's in form at the moment? You got Jovetic in the squad. It is. Yeah. So why change it? And Guggle's confidence is shot at the moment. You can tell. He should have scored that chance he had. Should have done. So that wasn't acceptable for me. Well, bro, listen, I'm not here to defend him, and I've always stood by this. Guggle has always been an instinctive striker. You put the ball in the box and give him half a chance or half a second to think. More often than not, we'll put him back in the net. But if you give him time to think, he's going to fluff his lines, and it's happened so many times. I remember the goal he scored against Basel
a few years ago where the ball's come to his left foot and he's done that Cristiano Ronaldo thing where he's kind of flicked it. Do you know that little back flick? And he's put it onto his other foot. And listen, that is instinct. That is instinct. But if the ball was straight onto his right foot and he had time to take a touch, he might have taken one touch and then an extra touch. By the time it's too late. So I just stick with the same 11 minus Evandro, put Irakovic in, and we know what we're going to get. We know what we're going to do. Or we're hoping to do anyway. We hope. Yeah. We have a great chance. Don't you worry about if Gakuli is not playing and we've got Stebinski, our counter attack won't be that great though, will it? I mean, I suppose you've got the wingers to do that as well, so it might work. Well, bro, it just depends on how you utilize Stepinski. You're not going to utilize Stepinski as this centre forward that is defending deep and then spinning off and sprinting, because that's not him. But if you're using him as a centre forward to drop deep and pull a defender out of position, if you're looking at him to be a little bit physical and, you know, play on the defender's shoulder and get half a yard in front of him, catch him wrong side, then you can do that. But my main problem with Stepinski, it's been like this since the beginning of the season, since the which game was it? I think it was the it was a Ferhava game where he needs like 3 or 4 chances to score a goal. Yeah, and that worries me. It worries me. It really does. Because don't get me wrong, when he's in form, he's one of the best strikers in the league. But he hasn't been in form for a good few months, and before that was when his second season at Ari, his first season, when they got promoted. Lethal. And then they got, scary, bro. Lethal. But injuries take their toll and confidence hits. And then obviously we had the problem with the Legia. Just keep him in the team, give him that run of games. He's in form. There's no point in changing him. No point. For me, he's more clinical than he was before. Even when he came to the club, he's more. I think yes, his confidence is not there yet, but he has missed a few. That one against Io, I think he missed against Camiotis as well, a chance. But εντάξει, τούτο, να χάσει παραπάνω παρά να βάλει, but και αν το θέλεις τουλάχιστον, να το βάλει. Είτε ενόφτσερη μπαρά, είτε κελέ, που θέλουμε πουλό. I haven't got the statistics like in terms of his shot conversion ratio when he was at Ari, and don't get me wrong, in his first season he got 6 goals in the league, he got 3 goals in the playoffs, so it was 9 goals. And then the season after, when they won the league, he wasn't very prolific because he was in and out of the team. But I think this season for us is probably his best since coming to Cyprus in terms of goals to games, don't get me wrong. But then when you look at his overall record as a centre forward, 90 goals in 306 games. I mean, it's not a great record. I mean, it's not even 1 in 3. Yeah. So I don't know, man. Look, at the moment he's in form, and we just need to hope it continues. That's it. Yeah. Give him credit for one thing: the fact that after the later Warsaw thing, he's done well to get back into it, because I honestly thought he was going to get basically flogged and go. But he's still with us. That's what all the talk was about. I had 2 Polish journalists messaging me saying, like, what's going on with him? Is he staying? Is he going? I'm like, I don't know. They go, well, there's three clubs after him, blah, 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 blah. I was like, listen, anything can happen when it comes to Omonia. Like, we've seen some weird shit going on in the transfer window recently. And then this one comes along, and lo and behold, history repeats itself. That's a good question, though, because we had you on after we beat Bafor, and you were saying one thing. You were saying how you were amazed with them, how energetic they kept going. Yeah. Do you still see that, or do you see them tiring now? Because when we were talking about last week against their Abuel performance, they looked tired. No. I'll tell you why. They played Abuel. They went to penalties. They won that game. Who was the next game that they played? They played the weekend. Yeah, they fucking blew them away, even though it was only 2-1. Second half, they were relentless. Should have been more. Today, bro, listen, this is my opinion. It's not fact, so don't take it as that. I think they're doping their players.
I think they're doping their players. How many injuries have they got as well? How many injuries do they have? They don't. I don't think. How many injuries do they have? I need to see this. I'm going to look at Buffer's squad on transfer. Yeah. I know it's not factual. Like it might be. Goldar's injured. I don't know if he played today. No, Ginos, okay. Goldar, Kenya, Tankovic. 3 players out of 20-odd, 24. Only 3 are injured. Now, and they played 240 minutes in the cup. Plus, the other 90 they played in the league. Look, you can say they're rotating. Yes, Orsic is now playing. I don't know if Sema played today. I didn't see him on the pitch. Again, I didn't watch the whole game. Jaja's in and out of the team. They've got that Kina that came from Udinese. They've got, obviously, Dragomir Pepe. Fucking with Sunic. Oh, my God. They brought in Sema. Sema, Orsic, the other guy, the centre-back. Oh, my God. Was up on Panathinaikos. Bro, listen, man, they're serious. They're serious. This is horrible. Money. This is horrible. We don't do things like that. It's horrible. That should be us. It should be us. But yeah. You know, they have the connection. They're not tiring, bro. They're not tiring. They're not. They're really not. But we have to deal with them. Even though, and I think we can. We showed that we can. And it's just, you know, how much we'll be up for it in that game. I think that we will be up for it. That's what I believe. And we have a massive chance of doing something against them because we're very, good at this moment. It's a Conference League playoff game. If you're not up for these games, you have to. But tennis was a position anyway. Στην ιστορία σου. Yeah. So might as well, go all the way. And I don't know if you agree, but I think the pressure's on us because I genuinely think it would be worse for us to lose to them rather than them because, I don't know, because we're supposed to be the biggest club in Cyprus. I don't really? Yeah. Really? Oh, man. We're supposed to be the biggest club in this country. So if we lose that... But you look at the form as well in that competition and how much serious they're taking it alongside with the league. I think they take it as serious as the league for me. Yeah. Even more serious. I mean, be honest, Steph, did you even have a preference between the two? Did you want Bath or did you not really care if it was Aboy or not? I didn't care. I honestly, I didn't care. You can only beat what's in front of you, right? You can only beat what's in front of you. So flip a coin. It doesn't matter because you're going to get one or the other anyway. So what does it matter? What does it matter? Yeah. Personally, I would have preferred Buffer because losing to them in a European game would have been, all right, beating them would have been incredible, but it's the thriller-phobia, bro. It's a thriller-phobia, as I call it. They you know, I don't know. But look, I think the pressure is all on Buffer. They've got the big money. They brought in big players for the league anyway. Yeah, and don't get it twisted. This is a club that's been spending money for how many years? 4 or 5? Yeah. They won their first trophy last season. That tells you that. And Caicedo's got a big reputation as well, working with Unai Emery, winning trophies. Pressure's more on them. It's more on them. But the thing is, because we've got a bigger fan base, it seems that the pressure's more on us. Because we've got the bigger history, it seems the pressure. It's not. It really isn't. Mind you, I don't because I was asking Stefanos and Petros before. I know it's going to happen, but I don't really want to see that kind of performance that we did against Buffalo, even though it was great beating them. Because a lot of it, we did ride our luck. Let's be honest. They had some chances and they missed them, and Fabiano played well and the defense played well. I don't want to see that 100%. I want us to actually go for them as well, but play to your strengths. So I don't know what he's going to go with, to be honest. It'll probably be the same anyway. Let's be honest. I don't think Yanni changes it much. But we're more confident now than that game because that game was we had nothing to lose. If we lose, we lose. It is what it is. But the fact that we got that penalty and it was oh shit, we're gonna win here. We have a chance. And then we scored the penalty. We're like, shit,
No one saw that coming. Jesus Christ. And then, we were inconsistent after that. And now we're more consistent than we've ever been this season. We're getting results. We're getting clean sheets. After the Anorthosis game, we had, 6, 7 clean sheets? Yeah. After that? So you gain confidence when you win and get clean sheets and score plenty of goals as well alongside. So it is going to be a big game with pressure. But now I think, even though the players, they do get up for it when it comes to this, and now there's more confidence in us, and that will give us more of a chance to win this game. In the second leg, different story. But now with this one, I think I will give more chance to us. But because still you work in football, does this cross people's minds? Like, we got absolutely destroyed by them in the final. Do you think players actually go, you know what, we're going to stick it on him this time? And they're like, yeah, but we can't go over the top with emotion. We might get red carded. We might lose our heads, blah, blah, blah. So I don't know how players feel about these situations. It's down to their mentality, bro. It's down to their mentality. And don't get me wrong. I mean, they beat us 3-0 in the cup final. But if you look at our lineup that day, Pana came off. Kuli got sent off. How many of those players? Uzoho started. Hamas came off. Gusulo started. So not many of those. Semedo played. So not many of the current 11 were in that cup final. So I'm expecting the likes of Pana, Kuli. Who else? Who else was in that team? Hamas started. I'm expecting those players to use that experience to go into this and say, right, we owe them one. But you look at the rest of the players, majority of them performed at the Giriagiri when we got the win against them. So, look, it could go both ways. The thing is with the Barathima, because there's so much turnover of players and staff, you'd be hard pressed to turn around and say, right, this team is playing this team, and the majority of these players played against the majority of these players last season. It doesn't happen that often. Yeah. It really doesn't. I mean, Buffo and Ali played each other a couple of times this season. Yeah, some players came and gone. So most of those players already knew what to expect from their opponents, whatever. But this one, look, it's the first time a Cypriot team has played another Cypriot team in a European competition as well, isn't it? Yeah. Ever. So it's got something extra to it. But this is going to be treated like a European game by both clubs. So let's see, man. Let's see. It's exciting, don't get me wrong. Come on then, guys. Like, I know it's not close to the time, but what do you actually say? Do you think we'll go through, or do you think we'll lose? Do you think we'll go through, or do you think we'll lose? Oh, bro, I don't even know at this point. I really, because it depends on which Omonia shows up. I know what buffer to expect. I know what I'm going to expect from him. But I don't know what to expect from our team. I don't know what to expect. This is what worries me, because you kind of know what to expect in the sense that, well, I know that if they play to their best, we can beat them. But if we don't perform and we don't show up, this could be an utter fucking cricket score, man. Yeah, if we play like how we played in the first half, against like how we played yesterday, we'll get rolled over. We'll get punched up easily from the first half. So it has to be a lot more serious and a lot more. Θα παίξουμε πιο καλύτερα, τουλάχιστον να κάνουμε μια μπάσα, να κάνουμε κάτι σωστό μέσα στο γήπεδο τουλάχιστον. Έπρεπε να είναι και ο Ράκοβιτς μέσα στο κέντρο, να βοηθά πιο παραπάνω την ομάδα. Stefano, I think we need to anticipate Buffalo having more of the ball in both games. Yeah. We need to anticipate it. We know it's going to happen. I don't see us pressing high in those games, though. I really don't. Because they'll bypass us. They've got a lot of pace and there is a lot of trickery. So it's going to be us sitting back. Let's see, man. Let's see. What I will say, I'm not convinced by their goalkeeper. Not convinced by Ivosic one bit. Not convinced.
Not convinced. And I say that now, he's probably going to have a fucking game of his life. Which keeper doesn't against us? Yeah. Any Croatian, the international guy, Croatian, the third choice, or does he not gain any more that much? Pass. No, Livakovic. Portaris and Bitsy. Right. Yeah. So, Well, like you said, it does. I mean, I would have wanted them lot just because the atmosphere would have been intense. It's going to be intense anyway, but in terms of, if we lose against Buffalo, it doesn't hurt as much as obviously losing to them. So that saves us from one thing. So they'll be unbearable if they knock us out. The same will be unbearable to them. So it'll be even worse if they do. So it's just ίδια από εμάς. It'll be even worse if they're not up, given how they have been this season as well. They're the champions. They're the champions, and they're what 19 points behind, if I'm not mistaken. Buffalo. Yeah, 8 behind them. They're 8 behind. No, I'm talking about Buffalo, like Abuel and Buffalo. Hang about. Yeah. So Abuel are on 37, Buffalo on 55. That's 18 points, bro. Έναν τέτοιο μόνο. Έναν τέτοιο νομίζω. Και όρθωση. Yeah, they've got a bad record this year. Yeah, so they have been shocking, the Derbies. But I told you, right? Like most of the Abuel fans you speak to, like I was speaking to, they were saying to me, "Look, we don't expect anything this year at all. Like I don't think they expected it to be this bad." But they kept saying all the players we're bringing in are all old, and actually you want the experience, but you also need the fucking legs as well. So yeah, a lot of them. I disagree with the notion that they brought in bad players. I don't know when what I say bad. I don't mean bad in terms of like quality. I think that's what they meant is all like over a certain age that it's not going to help you basically. Like it will help the experience, but like I said, they'll get fucking exhausted after a while. Well, look, Vilitaya left and they replaced him with Drazic, El Arabi, and so did you. What do you want? Villafañez left, they brought in Maya, and they brought in what's his name left? And Dongala left, and they brought in Galanopoulos, and Kostadinov left, and they brought in Abanya, and it's like the positions that they need strengthening are centre back, because Leifi is a good defender. Don't get me wrong, but Dvali doesn't look the same player. The lad that they got in today didn't look anything special. I had a defender called Cypriot. They sent him on loan to Brazilian team. It's just wild, and they got a coach the only one that convinces me in the team is Maioli. I don't know. And he's only just got back into the team. Yeah, he's only just got back into the team. He replaced Ndongala in that right wing. So bravo. Is Marquinhos a game changer now? He doesn't seem like a game changer to me anymore. No, he ghosts. He hides. It's Maioli that carries them in that wing and on the wing. To be honest. Marquinhos played against us beginning of the season, the 2-2. He was kicked in the first 15 minutes, and then he went off. He wasn't interested, man. Wasn't interested. But whatever. Let them think what they want to think. Well, mind you, because they made that change, and that's when it's changed all around, and it made them a lot better team. To be fair, fucking I remember that now. Fucking hell. But anyway, I mean, I don't know, guys. Like, Abuel is where they are at the moment. Fuck them, sort of thing. Let's focus on what we're doing. But on Thursday, it's massive. Like I even said to Stefano, I felt bad, and I was saying this before we went on live. I was saying that I don't really care about the Balathima in certain aspects because I don't see us closing the gap that much to be excited about a title charge. You never know, I suppose, but keep winning, keep the confidence going. The one thing I've always said I want to see Omonia do, and even though it's not the biggest thing, which is the Champions League, is to see us go in a run in Europe. But let's see if they're going to do it or not. Oh, Petros on. Welcome to the party. Hello.
Να μου κάνετε καλά. Γεια χαρά. Τζιμπήθηκες ρε. Α, Τζιμπήθηκες. ρε, βλέπα με ένα πολλά σπουδαίο μάτσο. Άντι Ρεάλ. Ρεάλ με Αθλέτικο, wow. Ήταν πολλά ωραίο παιχνίδι. Εντάξει. Top ομάδες. Παναγία μου, Παναγία μου, τα top. Να μου κάνετε ρε κοπεκιά, είστε καλά. Καλά ρε. Καλά. Good. Μπράβο ρε. Στέο. Still alive, bro. Still alive. Αμέ φίλε. Ese να που γράφει και αμέ. Ο κοτσάι που νοστέλ. The quad is on. Τάχα. Να κάνει 4 τρόπια. Να κάνει τα 3 εδώ μια λίτερο. Hey, look, my mate Joel, he's a bit busy tonight. Oh, I show speed. Yeah, Joe. Hey, friends with Joe. yeah. Joel's Joel. in America now for the Super Bowl, so yeah, I'm proud of him, man. I've never actually watched that still. Like, do you watch it then? What? The Super Bowl? No, I've got no interest in it. I tell you what, I've never actually sat down and understood what the balls were. Malaga, I went to Miami in December last year, not 2024, 2023, because I went on this cruise of the Caribbean, mother-in-law's birthday, whatever. And on the ship, they had this deck with a massive screen by the pool, and there was an NFL game. It was Kansas against, oh, fuck knows who they were. And I'm sitting there, and there's about 50 Americans shouting and screaming because someone's thrown a flag on the floor. I'm like, what the fuck is this? I didn't understand what was going on. It was like first down and 30. I'm like, what does that mean? Because it's 30 yards from the end zone. What's the end zone? It's that line. I'm like, so what happens? Well, you need to throw the ball and someone needs to catch it in the end zone, or you need to run with the ball past. I'm like, I don't get this sport. I don't get it. Like, someone runs off the pitch with the ball on the side, and then they start again by kick. I don't know. Like, I don't get it. It's like, but the Super Bowl is like the big thing because they have the halftime show and they got all the celebrities and everything, and they do all the fireworks, that kind of shit. And the Americans go, "Oh, it's the biggest sport. It's the biggest, event in the world." I'm like, yeah, 650 million people watch this, and the World Cup 1.5 billion. Like, fuck off. Get out of here. I'm not having this. Sorry. Anyway, I digress. fuck the Super Bowl. Who gives a fuck about Fuck the Super Bowl. Fuck the Super Bowl. Did you start saying anything about the match yesterday, Omonia? Πάμε για το match με το Μπάφο μετά. Τι πάνε μετά. Yeah, go ahead. Tell us your opinion. Ναι. Πρώτο ημίχρονο, pussy stuff. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Είχαμε τις ευκαιρίες όμως να πούμε την αλήθεια. Έτσι, κάποιες και τρεις ευκαιρίες είχαμε εντές. Εντάξει, εφάμε έναν τέρμα που κόρνε, άλλες στατικές φάσεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεύτερο μήχρονο, Ομόνια που θέλουμε, την το μισάωρο, 35 λεπτό πόσο ήταν. Γυρίσαμε το μέσα σε 10 λεπτά, χάσαμε άλλο 3-4 ευκαιρίες. Ειδικά κάποιες που χανούνταν, ειδικά και του Μάριτς. Δεν έχανε τον Έτσι, του Μάριτς. Και ήταν πολλά... Ύστερα μια φάση έπιαν την ένα θέμα ποιος το βάλει τώρα, δεν ξέρω ποιοι είναι τους παίχτες τους. Επίενε ακόμα. Και που το που ποτέ πεθαμένοι που ήταν, αναστήσαμε τους. Ναι. Εντάξει, ήταν πολλά σημαντικό για μένα που βάλει τον Ελάντερ. Ήταν πολλά σημαντικό. Γιατί έναν τέρας μες στην περιοχή ψηλός, έκαμε ένα-δυο μπλοκ που ήταν πολλά σημαντικά για μένα. Που έφτιαξαν και τη μάπα, ήταν πολλά σημαντικά για μένα. Εντάξει, win is a win. Το πιο σημαντικό είναι τούτο. 3 points. Να δούμε τι να γίνει αύριο με τον Αϊκάρης. Εντάξει, έπιανε τη σοβαλία το Αποέλ με το Απόλλωνα. Αφήνουν λίγο μέσα στα πόθηκια μας εκείνοι.
και προχωρούμε. That's the one question I did ask everybody, Steyo and Stefano, was the 11 that started yesterday. What would you change for Bafo on Thursday, Pedro? Kitso and Masura, I want them to start for sure, 100%. I knew that was coming. And I explained them many times why. Εντάξει, Evandro will start him, no chance. Yeah. Ράκοβιτς, Μάριτς, ναι. Αλλά εν τα μπακ μας. Θέλω Κίτσο και Μασούρα. Να το πω ξανά, γιατί με τις ομάδες Πάφο, Άρη, ΑΠΟΕΛ, ξέρω και ο ΑΕΚ, θέλω και τους και να παίζουν, επειδή είναι πολλά γλίωροι τα winger τους και δυνατοί. Και οι μόνοι που μπορούν να τα απεξέλθουν είναι ο Κίτσος και ο Μάρος, ο Κίτσος και ο Μασούρας, που είναι επίσης πολλά γλίωροι και δυνατοί παίχτες. Ο Ντιοκού και ο Χαμάς κάνουν για ομάδες όπως ήταν χτες, που κλείονται πίσω και δεν ευκαινούν πολλά μπροστά και πρέπει να μείνουν και πολλά. Γιατί είναι και αργοί, είναι και αδύνατοι. Και γι' αυτό προτιμώ εγώ να αρκεύσει ο Κίτσος ο Μασούρας. Yeah. Well, we kind of just said that we probably think just keep the same apart from Irakovic. Now, Bexidon Irakovic, Baladon, Edward, so. Ναι, έτσι να γίνει. Έτσι να γίνει, γιατί ο Εράκοβι, ο Μάριτς, ο Ευάντρο είναι παίχτης που ούτε του αρέσει να μαρκάρει, ούτε του αρέσει να βουρά, ούτε του αρέσει να στρέφεται πίσω. Στράφηκε μια φορά πίσω και πέναρτη. Και ευτυχώς που ήταν σέρι πιο γλυόρα. Το ξέρετε να όχι και πέναρτη στο τέλος. Δεν ξέρω. Ο Μάριτς είναι, ο Βάντρο είναι παίκτης που όταν θα παίζει καθαρό δεκάρι. Δεν κάνει ούτε για οχτάρι, ούτε για τίποτα άλλο. Καθαρό δεκάρι. Ναι, δεκάρι, ναι. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Oh, yeah. I don't think he'll change the fullbacks. I think he'll keep it the same. He likes the Hamas and Dionko, so I think he'll just keep the same, Jamie. Μα δεν μου το αφήνει, δηλαδή αν παίξει ο Σαζά, εντός και άλλο μαύρο τον λαλούν τον δεξιχάφ, ένα συγκάψει ο μας. Να βρώσει ο κόλος του, θα τα καλύτερα. Επειδή είναι πούφο. Σκέφτω το defensively ο Χαμάς, he gets roasted. Φίλε, περνούν τον εύκολα οι παραπάνω οι wingers. Yeah, but Jaja mostly plays on the left though, so I don't think Hamas will worry about that. I'm more worried about. Well, it might be that Correa because usually he plays right back or right wing. It might be Bruno or it might be Sema if he's in the squad. See, I mean, τούτοι όλοι μου πες μπορούν να το δημιουργήσουν ζημιά. But what are you going to do? This is the thing. What you're going to have to do, you're going to have to rely on Semedo to do a lot of defensive work. So I don't know if he's going to go with Alium in that one instead. I don't know. No, Alium, no chance. Semedo. Δέρνουμε και θέλω να βγούμε αντιπίδεση. Έκαμε και έψες. Ο Alium. I'll tell you what. I'm going to say something about this. I bet he goes Humber and Maric in the middle, and Humber's going to do a lot of defensive work on the left. You should have went with him yesterday instead of Evan. Αν δεν βάλεις τον Ερακοβίς, βάρ' το Humber τουλάχιστον. Που έχει τα legs. Να πιένει box to box. Και να μαρκάρει. Τουλάχιστον. Φίλε, δεν ξέρουμε. Εγώ μπράβο που ξέρω ότι δεν θέλω να δω το Χάμας τον Διονγκού στην δεκάδα. Και τον Ευάντρο. Και τον Ευάντρο εννοείται. Τον Ευάντρο θέλω να κάνουμε στην ομάδα, εγώ ήμουν στην δεκάδα. Wait. Didn't we say in the previous episode we will keep him at the club for next year? Ναι, αλλά το έστω για τρίτη επιλογή. Όχι να τον έχω και βασικό. Okay. Yeah. I mean, I'm thinking that when was the last time that Hambo even started a game in Ibethke? Because he might think that he's well rested.
να τον παίξει Σπάρτακο. against Πάφο. Ο Σπάρτακο που έπαιξε είναι βασικός. Πρέπει να πιάσει και ανάσες ο Μάριτσα. Πρέπει να πιάσει ανάσες. Πρέπει να πιάσει ανάσες. How many games? Yeah. Well, but he won't do it on Thursday, Pedro. I really doubt he'll do it on Thursday. Μπορεί να το κάνει με την Ομόνια Ραδί. Άρα, και εμένα εντάξει. Πρέπει να κάνει big rotation για μένα. Και είναι το παιχνίδι. Όχι, να κάνει πολύ rotation. Γιατί ξανά την Πέμπτη παίζεις πάλι με Πάφο. Στη Λεμεζό να κάνει rotation. Η Πάφος δεν μπορεί να κάνει rotation γιατί έχει ντέρπι με τον... να θυμούνται στην ντέρπι όμως. Απόλλων. I don't remember. Αλλά θυμούμαι μόνο ότι στην ντέρπι μετά το ευρωπαϊκό. Έχει δύσκολο. I don't know. Other question. I was thinking. I think it's more embarrassing on us, that is Fame, against Bafo, because we're meant to be the biggest club in Cypriot. Gini, I don't know. I mean, Stefanos and it's on them because of how much money they've spent, how much they've done with the club. Yeah, I get that, but it's more embarrassing on us. Συμφωνάς? Φίλε, σίγουρα it's more embarrassing on us, γιατί ναι, είμαστε the biggest team, με τρόπαια, με πολύ κόσμο. Εντάξει, η Πάφος και πάρα πολλά εκατομμύρια. Έναν αντιλέω, καλή ομάδα, σταθερή. Αλλά πάλι αν ευκεί η Πάφος δεν θα είναι τόσο το κακό όσο αν ευκεί η Ομόνια. Δεν θα είναι τόσο το κακό όσο αν ευκεί η Ομόνια. Ποιος όμως το παίρνει πιο σοβαρά από τους πιο. Πιστεύω η Πάφος παραπάνω η Πάφος. Και είναι καλύτερη σου σε στούντο competition. Είναι καλύτερη σου, δεν τι λέει κανένας, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η Ομόνια μπαίνει σοβαρά το παιχνίδι, ότι πάει να χάσει. Όχι και πάω ότι μπαίνει, σίγουρα, να μπει για το 100%, να όχι ούλα. Ναι, εννοείται ρε φίλε. Και τι ομάδες. Do you imagine if it's like last year in the cup final, we're 3-0 down in the first half an hour? You never know. Football is football. You never know. Rare. That cup final, like, I watched literally 2 minutes of it, and I was like, we're going to get pammed here. And how I knew this, I think it was Mustafa Nam got the ball on the halfway line, and he played one pass, and it cut 4 players out. And we were just like, what the fuck? Like, one pass took 4 of our players out of the game. And that was it. I was like, you know what? It's curtains. Κλείστες κουρτίνες, καληνύχτα, that's it. Game done. Στέλιο, that chance ήταν που ο Τσλάλο είπα, this is gonna be long, μακάρι να πάει πέναλτις. Εν σκεφτήκα ότι να σφάμε έτσι, όσον ήταν το μάτς. Ήταν που ευκήκαν αντεπίθεση την πρώτη φορά, που έκαναν την ευκαιρία, που φορούσαν έτσι γλύωρα, από τους Σταύρους, λέω Παναγία. You remember this, Stefanos? They hit the post, and then Ammonia just were like shell shocked, like, how do we handle this? And they just blew them away, basically. They blew them away. Πελάνασε ρε, έκαναν σου, ύστερα έκαναν που κερτήσαν πέναντι, ύστερα μετά που έκαναν τον κόλ, ξανά το ίδιο, σουτ, τα πέναντι, οπότε περάσαν τη μέση, τι είναι το παιχνίδι. Το πρώτο. Να ξέρει, είναι η Ομόνια η πέρσινη, η φετινή, το ίδιο. Ναι. Γιατί πέρσι που πήγαμε στον τελικό με Νιξιάννης ότι βγάλαμε ολόκληρο play-off και ολόκληρο δεύτερο γύρο με τους ίδιους παίχτες. Με τους ίδιους. Χωρίς αλλαγή, χωρίς τίποτε. Και τραυματίστηκε και ο Μπεζούς και δεν είχες δεκάρι να παίξεις. Έβαλες το Φράντσον δεκάρι, αν θυμούμε καλά, ή το Χάμπο, αν θυμούμε. Δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο πέρσι με φέτη. Εντάξει, σίγουρα είναι προσεκτικές οι ομάδες, γιατί κάθε γκολ μετρά. Εντάξει, έμετρα το 8 έδρας όπως ήταν παλιά, αλλά πάλι θέλει καμιά ομάδα να έχει την γκολ έτσι γλύωρα ή εύκολα. Εντάξει, ένα παιχτή πας στις μονομαχίες.
να παίχει πας στις μονομαχίες, γι' αυτό θέλω παραπάνω τον Κίτσο του Μασούρα, γιατί θέλω τους γιατί είναι δυνατή και γλύωρη. Petro, that's a question because we were asking about the striking situation. Would you just keep Stefanos or would you play Gakpo? Κάκου. For the counter-attack. Γιατί η Πάφος παίζει ψηλά. Η Πάφος παίζει ψηλά και με μια μπάσα δεν φτάνει τον κανένας. Ναι, αλλά τώρα έχεις την εμπιστοσύνη. Έχεις την εμπιστοσύνη όμως. Του ιδίου. Του Κακουλίου. Να βάλει γκολ. Πάντα έχω την εμπιστοσύνη του Κακουλίου. Όσο και λαλούν για τον Κακουλίου, πάντα έχω την εμπιστοσύνη. Αν δεν βάλει γκολ, να κάνει μια αντεπίθεση, να ταΐσει μια κάρτα, να κερδίσει ένα φάουλ, να κερδίσει ένα κόρνερ, να κάνει τη ζημιά. Πάντα κάνει ζημιά ο Κακουλής. Όχι, ας σου βάλει και όχι τόσο πολλά. Μπορεί να βάλει κανένα ναι, αλλά να βάλει και από θα πολύ περιμένω να βάλει. Τα χάνω και από να, όχι πολύ περιμένω, και από να πω δύσκολη φάση, δεν ξέρω το στο βάλει. Ενώ χθες που έφυγε αντεπίθεση, αλλά δεν θα βάλει. Δεν θα βάλει. Να κάνει τα ίδια του. Είναι χάσει, να κάνει μια μαλακία. Εδώ που φούμε εγώ. Ό,τι και αν έκαμε ήταν σωστό. Έπιε να πασάρει το κάνει σίγουρα. Εντάξει, δεν έκαμε λάθος. Εντάξει, ήταν λίγο σιγανή πάσα. Αλλά η σκέψη του ήταν λάθος. Να πασάρει στο άλλο που είναι τέλεια μόνος του. Γιατί έφυγε τετατέτ, ήταν μπρος το πορτάρις και έρχεται κοντά του να κλείσει ο στόπερ. Ήταν λογικό να την κάνεις την πάσα αριστερά που είναι τέλεια μόνος του. Εντάξει, έφερε λίγο παραπάνω δύναμη. Και ήταν λάθος η σκέψη του, η επιλογή του. Το execution ήταν καλό. Εν τούτο, η σκέψη του ήταν σωστή. μπορεί να πάει να σουτάρει ή να κάνει πάσα, αλλά το execution του είναι on point. Εν τούτο που δεν το έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι αν έκαμε εκείνη τη φάση ήταν σωστό. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω αρκείο στο point σου, αλλά στο execution, στο finishing. Τζάμε που δεν το έχω εμπιστοσύνη. Αλλά εντάξει, πας στη φάση που έχασε, που μες στη μικρή περιοχή που έκαμε το ακριβώς κέντρο και έπιανε το πορτάρις, εντάξει, για μένα τον δικαιολογώ. Είχε ήσουν μόνος σου, σε πίεζε κανένας, δεν μπορείς να κάνεις... Είναι βουρήσε, αφού σε φάση που πήγαινε η μάπα και έκανε προσπάθεια να βουρήσει. Εδώ μπορεί να θέμα αυτό που ήθεσαι, Πέτρο, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, το στεβίσκει πιο αυτό που ήθεσαι τώρα. It's more counter-attack. Εγώ θέλω να δούμε counter. If we're going to play counter-attack football, Gakuli, but it's like at the end of the day on Stefanos, if he's playing well and he can hold up the ball for the wingers, blah blah blah, we can still do the same damage. If έτσι όμως, αν θα παίξει η Ομόνοια, λέμε τώρα, όπως έπαιξε με το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη, που ήρθα μισοπαλία, αν θα παίξει έτσι το πρώτο ημίχρονο, θέλω το Stefanos καλό. Δεν θέλω τον Κακουλή. Γιατί να είμαι συνέχεια μπρος, να πιέζω συνέχεια. Και αν θέλω το Stefanos. Αλλά επειδή η Ομόνοια ξέρουμε ότι παίζει πάντα με αντεπιθέσεις στις παραπάνω φορές, δεν προτιμώ τον Κακουλή. It depends how you're going to play. Κύριε, μακάρι να βάλει γκολ και εγώ θέλω. Μακάρι να βάλει 3. Τώρα είναι τούτο που θέλουμε εμείς. Στο τέλος της ημέρας. I'm going to ask something to Stel now. Είπα σας το εσάς ρε παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα. Να ρωτήσω, Stel, αν παρατήρησε κάτι με την Πάφο ότι αρκεύει and they're going down, κουράζονται. Εν τους βλέπω τόσο γρέφουν ενημό. The last 3-4 games, δεν το είδα σήμερα για να είμαι ειλικρινής, αλλά παρατήρησα ότι they don't have, πώς να σου το πω, και την ξεκούρα, και την σβελτάδα, και το aggression που έχουν 90 λεπτά. Παρατήρησες το και εσύ, do you notice that? No, I didn't. Και να σου πω την αλήθεια, when you play, right, so they played up well in the cup, ναι, και went to extra time and penalties, okay, εντάξει, you're going to get tired in one game, αλλά straight after against OMONOIA NICOSIA, right, εντάξει, πρώτα 20 λεπτά, they were a little bit slow, αλλά ύστερα, fucking hell, bro, they're a problem, they are a big problem. Και του χρόνου as well, next season, κατήχει μας, man. Κατήχει μας. The only team that can stop them is Ari now. The only team.
Άρα, πάντως δεν ξέρω. Πάντως, εγώ δεν βλέπω την Πάφο όπως ήταν στις αρχές. Τα τελευταία παιχνίδια βλέπω ότι δεν έχει την φρεσκάδα. Άρα, μπορεί να δείξει. Well, I didn't watch it. Elena he's an Apoel fan. He said to me that they were slowing down the play. They were breaking the rhythm of the game. They were time wasting. I don't know if that's true. I don't know if he was being a sore loser or anything. So I don't know if that's true. If that is what they... It's taking this thing out of the game. That's what it is. And this is the other thing. When I hear people saying, "Oh, that team is time wasting," well, there's a reason. Right, it's not because they're up against the ropes and they can't take anymore. It's like, no, the opponent have got the momentum. When the ball goes out for a throw in, take your time. Like, exactly, bro. But again, it's mentality. You know what I mean? Yeah. I want to ask something. How did you see the reaction of Jovetic? Because I didn't see the notes of this yesterday. I don't know if you guys said anything. Bro, the only thing we said is, Prota Bola, these things happen in football. You know, it wouldn't surprise me when they went back to the fucking Borideria, it was done. You know, they had a Govenda, and that's it. And Daxi, Jovetic has always been like that. He was like that at Olympiacos. Right? He's always been that kind of player where he wants to play Sineki. Yanni did the right thing to take him off because he's protecting him. Man. So I don't look. I haven't read the websites today. I can't be bothered. But I don't think there's anything to worry about. All right, he shouldn't have done it. I agree. But fucking hell, man, like it's nothing. People make it too big. Που το είδα, λόγω, okay, this is weird. Αλλά λόγω που είναι άλλοι, έχουμε το Jovetic, ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα, okay, δεν ήταν σωστό, το την ευριάσε. Βέβαια και παίκτες που δεν πολλό παίζουν και σκέφτομαι, είσαι ο big guy, είσαι εκείνος που έκανε όλα τα μεγάλα τρόπια. You have to lead by example at the end of the day και να κουρήν κάτω το όντως. Αλλά που είναι άλλοι, I can defend it because he's a winner and he wants to win and he wants to keep on playing. He doesn't want to be arrested. Even though he's 35 and whatever. You should do extra adrenaline να δω και λίγο παραπάνω. Και με πειράζει άμα δείχνει κάποιος ότι το ενδιαφέρει. Να σου το χαρακτήρα. Ρε, είναι στον Αναστασίου, είσαι στην πάνω του Αναστασίου. Και τώρα που φοράζει ο Jovetic. I don't think so. I don't think so. I just think he was more surprised than anything with the reaction. No, I think he's just more surprised with the reaction. But look, he's an experienced guy. What the fuck, bro? Man? He's Anastasiou's dealt with bigger personalities, man. Like, I'm not trying to be funny, but if you look at the clubs that he's coached before and played for, he's worked with bigger personalities, and I'm sure he's seen this day to day. But maybe that's the first time he's experienced that in a long time. But I don't think it's a big deal, bro. No, it's not. I don't mind it. I don't mind. So Και οι αλλαγές που έκαμε εκείνη την ώρα ήταν λάθος για μένα. Όποιον και αν έβαλε εκείνη την ώρα που ήταν 3-1, ήταν λάθος. Έπρεπε να ξεκουράσεις παίχτες, ναι. Έπρεπε να ξεκουράσει παίχτες. Έπρεπε να μπουν κάποιοι παίχτες που έχουν πολύ χρόνο. Αλλά εντάξει, μετά το 3-2 χάθηκε η Ομόνοια, δεν ξέρω. Μια φάση που η δεκάρη που ήταν πεζούσε πήγαινε δεξί winger. Ήταν όλα σε ανακατεμένα. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να καθαρίσεις το παιχνίδι που δεκάρι βρήκε δεξί μπάκο ο άλλος, winger, είναι που βρέθηκε. Χάσαν τα λίγο τζάμε. Εντάξει, έφτασαν και έκαμε τις αλλαγές. Τους είναι άλλη μια νομίζω κομμένα, ναι. Κάμε 4 αλλαγές εχτες. 5. Έβαλε Πεζούς, έβαλε Μπούσουλο, έβαλε Χελάντερ, έβαλε τον Ράκοβιτς, από 4 και έβαλε Winger. Δεν θυμάμαι, 4. Ήταν 5. Ναι, είναι άλλη.
Oh, right. Let me go through. Stavinsky came off. Bezos came off with No, Kakulis. Stavinsky. Ναι. Boys, listen, Kakulis I'm gonna bounce, yeah? I'm gonna bounce. But Alright, thank you for the invite. I appreciate it. No worries, man. Είδε, bro. Thank you. Don't lose any sleep over this fucking team, man. Don't bother. Other boys. Άντε, φίλε. Good night. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Okay. Τι να το ρωτήσω για κάτι για football transfers, αλλά εντάξει, next time. Transfer. Το καλοκαίρι πάλι, ρε. Ναι, No, Πέτρο, ας σου πω να πω θέλω να ξέρω. Έχει κάτι ομάδες, like football clubs, that get their business done, έτσι, done. Έχει άλλες, I don't know what they're doing, sleepwalking, passing, μιλούσιν. And I think Stefanos laughing because he knows who I'm talking about, you know, but anyway. Yeah, bravo. It's true. And I'm like, God, is there a reason for this tactic? Or something για χάπαρη και δεν ξέρω να μου κάνουν. Ένα χάπαρη. Λένε τόσο γίνεται αυτές τις μέρες. Και όπως ότι είναι χουριάγια η Άρσενα. Ώστε να στορώ. Ναι, έχει. Μπορούσε να και 60 να και έκανε επιθετικό. Anyway, yeah. Next time I'll ask you. Εγώ τούτο που έβλεπα σήμερα το Βουέλτον Απόλλωνα και όσο κουβίτα που έπαιξε, ευίδωσε τους ρε κουμπά. Ευίδωσε τους. Και τον καιρό έκαμε τον και κλάψε ρε. Δηλαδή, δεν μπορούν να μην μείνουν για μέρα αφού Είδες γιατί τον ήθελα ρε Πέτρο. Είδες γιατί. Ένα 96. Εγώ με έπαιξε καν φέτη και ήταν καλύτερος αμυντικός στο Απόλλωνα και στη διαφορά που έκαμε. Που πήγε με τσιν διάμει. Ένα θυμούμε ποιος το είπε. Ένα θυμούμε τώρα. Κάποιος είπε ότι ήταν κοντά στην Ομονία. Αλλά δεν τον ήθελα γιατί ήταν αριστεροπόδαρος ο Κουβίτα. Ναι, τούτες τις μαλακίες. Ναι. Εκεί γίνεται να με θέλεις το Κουβίτα. Γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Γιατί φαντάζομαι να έχεις ένα βράχο να είναι κουλιμπάκια και Κουβίτα στην άμυνα. Ένας τείχος. Γιατί εκεί γίνεται να μην πιάνουμε έτσι παίχτες. Δεν γίνεται. Να κάνει διαστρόντια. Είμαστε χαβάρι. Ας το θέμα. Και η ώρα των μεταγραφών που κάνουμε, θα είχα να κάνουμε πως ότι είναι οκ με φάσεις, θα κάνουμε μεταγραφές, don't worry, shut up. Κάμε τον Σίμιτς, κάμε τον άλλον που Νορβηγία, που δεν ήξε η μάνα του. Άρα, don't worry, it's okay. It's okay, everything's fine. Εγώ είπα στο πολλές φορές, θα κρίνω κανέναν παίχτη που πιάνει η Ομονία, να τον κρίνει το γήπεδο, είναι εγώ. Μπορεί να μας κούν. Απλώς λαλώ ότι τον παίχτη συγκεκριμένο δεν μπορούσαμε εμείς να τον πιάμε. Ή τον πόσο που έχει κατημιώτης που θέλουν τόσες ομάδες. Εμείς δεν μπορούσαμε να τον πιάμε. Ο Καμπρέρα που πήγε μες στην ΑΕΚ, εμείς δεν μπορούμε να τον πιάμε. Ναι. Και έχει κάποια πράγματα που σπάζει και λες σου. Ναι. Μπορείς άνετα. Αφού ήταν available, δεν τον εχέλαν, στην τιμή, μπορεί να χτυπήσει την τιμή που τον πουλούσαν, μπορούσες άνετα όποιες. Σίγουρα ήταν πιο, εγώ άραζες το με πιο λίγα λεφτά από ό,τι διά στο Αντζήλι ρε, το Λάγκαρα. Ναι. Εν τούτο. Εντάξει, και έξω εμπράς και ο Σίμιτς. Μπορώ να πω και εμείς, και άμεν και εμείς καλόν παίχτης. Μπορώ να δούμε και να πούμε παίχταρας. Δεν ξέρει. Ναι ρε, είπαμε ότι θα κρίνουμε κανένα. Του εννοείται, το γεγονός κρίνει. Απλώς μιλούμε για και τρεις παίχτες που ήταν available. Είπα τρεις, έτσι, μου έρχεται στο νου μου τώρα τρεις. Καπρέρα, ο Πόθο της Καρμιώτης, Άσιο Βίτα. Φαντάσου ρε, τους είχες τους τρεις τώρα μες στην ομάδα σου. Λέει μπορείτε να σου παραπάνω. Σίγουρα. Πολλά και ψηλό.
Αλλά πάλι, do they know what they're doing? Like, do you want more risky? They sign players when they look at their stats, because the stats to me is a load of bullshit. Πρέπει να δω τον παίχτη, like, for me anyway, they make sense. The stats thing, I think anyone, like, εγώ μπορώ να δω και την πάσα του Στέφανου. Stefano shoots from the high-fly line. That's a chance created. Πελάρες. Like, this is bullshit. It is true, ρε Στέφανε. Ναι, Like, you ναι, hear ναι. about all the XG και all the σκατά. It's like, it's bullshit. Ναι. Εντάξει ρε κοπέλια, είναι ότι ελειφθήκαμε τους παίχτες. Έχουμε παίχτες και πάγκο έχουμε και αλλαγές έχουμε. Αμυντικό είναι χέλες όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Αμυντικό είναι. Απλώς δεν μπορείς να κάνεις καλύτερες μεταγραφές, γνώμη δική μου. Μπορείς. Αλλά το μόνο καλό είναι ότι ο Σίμιτς που πιέζει έχει παιχνίκια πάνω του, αλλά άρα είναι αρκετά ανέτοιμος. Εντελώς, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Εντάξει, ο Β' ένιξε ένα, αλλά για με τον τόσο παίξεν, ήταν πολλά καλός. Ένιξε παιχνίκια, αλλά ήταν πάλι πολλά καλός. Αλλά το έχει παιχνίκια, τα χάνονται για κρυός. Μπορεί να σου παίξει καλά. Based on that. Ο άλλος ο Winger που πιάμε και Ρίξτερ, κοινός είχε ολόκληρη χρονιά πριν έρθει στην Ομόνια. Αλλά το μόνο πράγμα καλό που κάμα για μένα, Πατσίνο. Να παίξει ένα μισάωρο και να σου λέει τη χρονιά φέτος. Θα παίξει παραπάνω. Μακάρι, δεν ξέρω, μπορεί. Γιατί έτσι όπως είναι ο Λοΐζου και σε μέ εδώ, δεν νομίζω να παίξει. Το καλό σε έχεις επιλογές. Εν και ο Αλιούμ και αμέ, μπορεί να παίξει και ο Μουσαλόφσκι και αμέ, παρόλο που η θέση του είναι δεκάρι, άσχετο που τον είδαμε ποτέ μας. Αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον έγραψε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε να φύγω τον Εβάντρο έξω. Δεν ξέρουμε να μπουν η λίστα. Εκτός της λίστας ο Μπεζούς ο Μουσαλόφσκι, ναι. Άρα έβαλαν τον Γιώβετιτς μέσα. Ρε παιδιά. Ρε, έχει δυο καινούργοι μέσα. Και ο Ίστραξεν είναι που λέτε και ο Σίμιτς. Καλά ρε πέλε, καλύτερα είναι να έξω τον Ίστραξεν και να βάλουν τον Μπεζούς. Καλύτερα, αφού είναι πιο έτοιμος ο Μπεζούς. Ναι. Άφηκε τον Σουηδό Νορβηγό να μπουν έστω έξω. Αστικό πρόθυμα. Άστο και τον Εβάντρο έξω. Και βάλε Μπεζούς και Μουσαλόφσκι μέσα. Όχι, θέλω και αυτό βάλω, επειδή εμπέσει. Άρα τον έχουν τον παραπάνω στα πλάνα τους. Τον Εβάντρο να καταλάβω. Να τον Ίστραξεν, βάλ τον Μπεζούς ρε κομπάρε. Να προσφέρει και κάτι τουλάχιστον Τζίνος. Με τις πάσες. Ξέρει που έτσι παιχνίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε κομπάρε. Δεν είμαι μες στον... Δύσκολο. Δύσκολο. And two mysteries φέτος το season με τον Μπουζαρόσκι και τον Αντζίλη. Γιατί έφεραμε τον Αντζίλη και γιατί έφεραμε τον Μιτσί που δεν τον παίζουμε. I don't understand this. Μόνο του. Γιατί ανανεώσαμε το συμβόλαιο του Μπεζούς που πέρσι αφού δεν τον βάλεις. Πρώτον. Μουσαλόφσκι που είπες δεύτερον. Τον Αντζίλη γιατί τον έφεραμε τρίτον. Γιατί έχει πράγματα που μπορεί να τα καταλάβεις. Ναι, I don't get it. Και το κρίμα με τον Μουσαλόφσκι is young, αλλά οι άλλοι δυο ήταν μπουζόγεροι, like, there's no point of... I don't get it. I really don't get it. Δεν ξέρω, φίλε, δηλαδή, είναι οι τρεις θέσεις που πάνε τώρα. Ειδικά Ατσίλη, που δεν φέραν, αν δεν έφεραν άλλον, να βοηθάνε πολλά πιο παραπάνω την ομάδα αν έφερνες άλλον παίχτη. Να ζουν σε άλλη θέση, ο Καπρέρα, που είπαν πριν ο Καπρέρα. Να ζουν δεύτερος. Παίχταρο, ρε. Δεύτερος, τουλάχιστον, να γίνει στο πρόθυμα. Ρε, για τους πόντους που χάσαμε, άιστο που την αρχή, οι 50 κακά μάτς που πιέναμε χωρίς νίκες και ξέρω εγώ, που ήμασταν και στην Ευρώπη. Ενώ στο τώρα τελευταίο καιρό που ήρθε ο Αναστασίου, και άμε γίνει στο παλιά μετά από και με και ο Ποτή. Ναι. Θέλεις να πάει πηγαμένος ο τόπο του, είναι κομπαρμέν το λάδι. Έτσι το παιχνί, ήταν άλλο παιχνί, με τον Άρη, και άλλοι και ο Ποντή, 4, και άλλοι 3 που χάσαμε όρθος, άρα να είσαι 8. Τώρα. Και εκείνο. Άρα να είσαι
11. Να σου Extra πω. point. Δεν το μιλάω. Another mystery. En να πάεις πέμπτη ο ξέρεις θα πάεις. I don't know. I don't know. Όχι, θα. Τελικά θα πάω. Ναι. Θα πάεις. Ναι. Why, ρε? Ας πούμε, 10. Έχω και σχολείο, πρέπει να πω σχολείο. Πρέπει να προσθέτω το μουσείο. Oh, wow, ρε, Στέφανε. Okay. Ποιος σχολείο, ρε. Ως και το Α? σχολείο θα έχει. Εντάξει, έχει σχολείο. Yes, I'm on thin ice. I'm on thin ice, so I have to go. Εκτός αν έχει καμιά δασκάλα που σου αρέσει σπίτι, να πηγαίνει. What do you mean on thin ice, man? You're skiving. Ναι, ρε. Έτσι, έχει καμιά δασκάλα για μένα, καμιά συμμαθήτρια και αρέσκει του και θέλει να πηγαίνει να με κάνει. Άκουμε που σου λέω. Ναι. Στέφανε, στείλε μου μήνυμα χτες, ρε, Πετρό, do you want to do the pod tonight? I'll do it. Σιώνει μες στο σπίτι μου, ακούμε, it's freezing. Εν τούτο που ακούμε τώρα. Είσαι τόσο παρέσου. Τα που κάνετε και σιώνει. Να μην πω, έχεις την κλου έστω σου. Έχω και στο μπαλκόνι που ξέρετε. Σας είναι τα ράτσα. Εντάξει, it's shorty, ρε, it's cold. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι, ρε Τσόμ. Έτσι του είπα τίποτε. Έτσι του είπα τίποτε, επειδή και ο παππού μου να κόνα, αλλά εντάξει. Παναγία. Anyway. Αλλά και η ώρα 10, τούτο είναι too much. It's pissing me 10, off. τώρα κάνουμε το 11. 11 και 20 ώρα ξεκινήσαμε. Το κάνετε πιο γρήγορα, δεν μας κάνουμε άλλο, ρε κοπηγιά. Έρχεστε μεσάνυχτα να κάνουμε πότε. Το δάμε. Και εγώ για αυτά απλά κάνουμε το χορού μας. Κάνετε like, subscribe, no problem. Άντε ρε κοπηγιά, κάνετε like και subscribe, ρε κοπηγιά. 12.30 μιλούμε σας. Τώρα δεν πάει, γέμου. Στέφανε, δείχνει μας το δαχτύλι του, κάτι θέλει. Κάτι, δεν ξέρω ρε. Δεν ρε Τόμ. Πού το είναι, why is not coming up? Πού έρε. I'm still here. Hello? Ναι, subscribe. Και εσύ, ήμουν blind. Ναι, ήταν να δεις κάτι εδώ τώρα. Δεν ξέρω τώρα για την Πέμπτη, ρε φίλε, Τετάρτη να δω. Εγώ πάντα τελευταία στιγμή σε εγώ. Μπορεί από να μην πάω και τελευταία 2-3 ώρες να πάω, δεν έχει εισιτήρια online και να κόψω. Επειδή είναι ο μόνος μου η ώρα, δεν πάω με κανένα. Πάει ο μόνος μου. Και αυτό αποφασίζω τελευταία στιγμή. Τώρα πάω με άλλη παρέα, άλλη ιστορία. Μα πάει σου μαζί σου, because it's too late. Μιτσής ρε, δεν τον πολλο παίρνω ρε φίλε, γιατί να έχω την έννοια του συνέχεια και δεν μπορώ. Εγώ θέλω να συγκεντρωθώ στο μάτι. Πότε σε ΙΑ ήταν με την όρθωση που σε ΙΑ. Υπέδω. Σου μόνος σου, ναι, κοινόβι. Εγώ ήμουν το... Όχι, ήμουν μόνος μου, ναι, ήμουν μόνος μου, ναι. Είσαι μόνος σου γι' αυτό, ναι. Ναι, ήμουν μόνος μου, ναι. Μα κοινό ποτέ, να σου πω κάτι, δεν με πειράζει καθόλου. Που πήγαινα να δω την Άσσενα στο Emirates και πάω μόνος μου, όχι κοφτεί με, like, doesn't bother me, δηλαδή. Ωραία, και εντάξει ρε, ούτε εμένα εμπόδεσμη ρε, αλλά... Εντάξει, αν δεν έχω παρέα, αποφασίζω... Όχι, κάθε... να πάεις, you're still going to go and enjoy yourself, either way, αν είσαι με κάποιον ή δεν είσαι με κάποιον. So, με τούτο, εμένα δεν με πειράζει καθόλου, it really doesn't bother me, to be honest. Αλλά εγώ πια εισιτήριο already, I'm going to go, definitely going to go. Να πάεις? Yeah, I want to, ρε. Στην ομόνος, μάλλον δεν θα πάει. Στην αρχή. Στην αρχή λάζεις ότι δεν θα πάεις. Στην ομόνος. Να πάω, because it's a history. Πώς θα βάλω τα εισιτήρια, πώς θα μου τα εισιτήρια, πώς είναι οι τιμές των εισιτήριων. 40 νομίζω. It's not bad. 20 ευρώ. Ήταν 20 ευρώ. Ναι, 20, ναι, καλά πολλά, ναι. Και 15 το μαθητικό.
Να με κάνεις να με Ναι, ναι. πείτε να πω φέτος. It's not, honestly, I was surprised. Μπορεί να κάνουν τα εισιτήρια online εδώ 40 ευρώ μόνο. Okay, not bad. Νομίζω ότι είναι 8. 20 είπες. 20. Ναι, no, but because it's doable, Gaza. Α, και 15 το μαθητικό. Yeah, I'm guessing so. Ναι. Εγώ μια φορά ρε, τα παιχνίδι ήταν. Φέτος, ένα θύμου, τέλος πάντων. Και επειδή δεν τα πολλο καταφέρνω για να κόφω εισιτήρια online και από τις μαλαγίες. Ούτε εγώ. Ήταν να πω η γυναίκα μου και ο γιος μου. Και έκοψα 3 μαθητικά. Και πάμε γήπεδο. Ήμασταν να πιάμε σειρά, γιατί ήσουν κι άλλους μπροστά μας. Και βλέπω εισιτήριο μαθητικό. Μου το κόψα μαθητικό του γιού μου τώρα. Αφού είναι 7 χρονών πρέπει να το κόψω παιδικό. Καλό έκανα λάθος. Και κάνω το άλλο μαθητικό. Και κάνω το άλλο μαθητικό. Απαναγία μου, απαναγία μου. Δεν μου πάρε, βάλαμε τα μέσα και μπήκαμε. Ούτε τσέκαρε κανένας τίποτε. Τώρα. Ναι ρε. Και κάναμε τα σκάν και μπήκαμε μέσα. Κόφκο παθητικό. Θα κόφκουμε παιδικό τώρα, ο Μπάτσα πάει. Αν 5 ευρώ. Let's be honest. I was a bit surprised with the price. It's a good price. I'm like, how can they double the price? We're playing Buffalo. We're not playing fucking Fiorentina or anything like that. Does anybody of you guys know πόσα εισιτήρια κόψαμε ως τώρα? I heard 10. Okay. That's what I've heard. I don't know if that's true. Τα 9 ήταν προχτές. Και... maybe the numbers are right then. Yeah. Πόσα εισιτήρια δικαιούμαστε δηλαδή? I don't know. Πόσο και να είναι. Use it disable. Είσαι AI. Δεν το όνομα. Immunibo, Macan, Joseph Marach, Packwickis. Φίλε, εγώ κατάλαβα το σκεπτικό του Αναστασίου για την απέξη Ευάνδρο του Ιωβετίτς. Ήτος Χαμπός, Κουσουλός. Έτσι, μα. Να διαφωνήσω με τον παρέα και να το εξηγήσω το γιατί. Καταλάβω το σκεπτικό γιατί ξεκίνησε η Ιωβετίτς Ευάνδρο. Γιατί υπολόγισε ο Αναστασίου ότι είναι να παίξουν pack them pass. Και έθελε και ο Βάντρο έχει την κάθετη την πάσα να μπορεί να τρυπήσει άμυνα. Και έτσι είναι ο λόγος που τον έβαλε μαζί με τον Ιωβετίτς. Εντάξει, δεν έκανα pack them pass, δεν τους ευκήγε. Δεν του ευκήγε γιατί παίζαν συνέχεια ψηλά. Και ύστερα που τον εύκαλε, εντάξει, φάνηκε η διάφορα που είναι Ράκοβιτς, αλλά εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι ο λόγος που έβαλε και τον Ευάνδρο και ο Ιωβετίτς, γιατί ήταν να παίξουν, υπολόγιζε να παίξουν pack the pass 29η. Ναι, αφού έφυγε μπροστά ρε, ο πρόλεπτο. Και έφερε και τις πάσες στις κάθετες να ξεκλειώσει μια άμυνα. Αφού ο προπονητής, άντε ο προπονητής εννοείς έτσι, εμείς λαλούσαμε πριν το παιχνί, ξέραμε ότι η Ομόνοια 29ης είναι έρθει, όχι τα full attack, αλλά είναι έρθει ρε κουμπάρα το 100% και να προσπαθήσει να βγει μπροστά, έφτανε για άμυνα. Να πει μα σέρκα, τον πουλά. Δεν ξέρει κανένας να το σκέφτεται ο προπονητής, ώσπου να αρκέψει το μάτσο. Δεν ξέρει κανένας. Το τι υπολογίζουμε εμείς είναι άλλο. Μπορεί ο Αναστασίου και όλα όσο έκαναν τους motivate πριν το παιχνί. Μα τούτο είναι σίγουρο ρε. Που έχουν την 29η έκαναν τους motivate να δώσουν το 1000%. Ό,τι και αν έκανε ο προπονητής, άλλο πράγμα. Αλλά να πει ένα πιο brave μες στο παιχνί παρά να κάτσουν πίσω. Δεν μου θέλω να πω. Και τον που έδειξε το. Η έννοια τους ήταν να μας κόψουν βαθμούς εμάς. Ναι, αφού μισούν μας. Κάμε 3 παιχνίδια μετά από ελ, εφάσει 12 τέρματα δεν τους έκοψε. Εφάνε 6 στο προάθλημα, 4 στο κύπελλο και το πρώτο γύρο ήταν 1-1, ξα 2-2. Τέλος πάντων.
Έφανε 6 μετά από. Ναι, το πρώτο γύρο, το πρώτο παιχνίδι. Μες στο... Α, ναι, φάνε 4 και 1-0-0 άθρο. Κάτι της και σοβαρή. 1-1 το πρώτο γύρο. Έφανε 6-0 ή 7-0 στο κύπελλο και φάνε 4 στο πρωτάθλημα. Έφανε 11 ή 12 τέρματα με το απέναντι, τους έκοψε. Αλλά εμάς μισούμε παραπάνω με το απέναντι. Μισού μας, ναι, σίγουρα. Okay. Καταλάβω που θέλεις να πεις. Καταλάβω που θέλει να πει ο παρέαζαμε. Αλλά εντάξει, άλλος πώς υπολογίσεις κάποια πράγματα και άλλος πώς σου βγαίνουν. Και εγώ δεν περίμενα 29η να έρθει να πιέσει τόσο ψηλά. Εγώ περίμενα να παίξουν όπως έπαιξαν το παραλίμνη, ας πούμε. Ούλιο μπρος πορτάρι και αμέ. Yeah, low block. Αν έπαιζαν έτσι, ναι, ήθελα και τον Εβάντρο μέσα, ήθελα και τον Χαμάς μέσα, ήθελα και τον Σεμέδο μέσα, που μπορεί έναν αντίον ενός να δημιουργήσει προβλήματα. Ήθελα και ο Χαμάς να βγάλει τις σέτρες, που βγάλει καλές σέτρες ή τις στατικές του φάσεις, και ήθελα και τον Γιώργη και τον Εβάντρο και να βγάλουν κάτι κάθετες. Ναι, δεν μου φάνηκε ένα σημείο εντεκάδα που κατέβασε. Το γνώμη δική μου, προσωπική γνώμη δική μου. Θέλω να τα... Yeah. Όπως και έτσι, πολύ έτσι. Μπορεί να έχει και υποτίμηση. Μα πάλι όμως, δεν ήταν... Και να δείχναν, δεν θα το σωστό, επειδή ήδη κόψα στο πόντος του το πρώτο γύρο και ξέρεις τι αντιμετωπίζεις ξανά, επειδή έχουν παρέλα, κάποιος έπρεπε να το εξηγήσει αν που γεννήσκεται. Και γιατί δημιουργήθηκε η ομάδα και γιατί το έναν τάλλον και ξέρω εγώ και τούτοι να μπουν όπως τους σύλλους μες στο γήπεδο. Η υποτίμηση δεν έπρεπε να υπήρχε εμένα. Ναι, η υποτίμηση θα πρέπει να υπάρχει έτσι άγιος, αλλά ειδικά το παιχνίδι, no. Εντάξει, όταν η ομάδα πιάνει ένα momentum, ένα συνεχόμενα παιχνίδια νίκες, χωρίς να φάει γκολ και κάθε παιχνίδι βάλει 2 με 3. Ναι. Είναι και σε δύο άρροκεντ, που την άλλη. Είναι και σε δύο ναι. Εντάξει, το δεύτερο μήχρονο δεν πιστεύω είμαστε κεντρικοί παραπάνω. Αντί υποτίμηση. Ναι, παίζει υποτίμηση. Ήταν, δεν ξέρω, φίλε. Που την άλλη δεν ήμουν surprised που φάμε τον γκολ. Εντάξει, ο τρόπος που φάμε Παναγία μου, αλλά που φάμε τον γκολ ήμουν τόσο surprised, αλλά που την άλλη λαλόν και τέκειωσε. Τόση ώρα. Μπορούμε να γυρίσουμε το μάτσο. Και πάντα που τέκειωσε το πρώτο μικρό λαλό. Αν βάλουμε γκολ εύκολα, να το γυρίσουμε. Και έτσι έδειξε. Μπορείς να το γυρίσεις από πρώτο μήχρονο. Έχεις ευκαιρίες που μπορείς άντε να ισοβαρήσεις το πρώτο μήχρονο. Δεν μπορείς. Ναι. Έχασες, ναι. Εγώ θυμούμαι, έχασαμε ευκαιρία, ύστερα φάνε την κότσινη, γυρίσαν την κότσινη, για μένα ήταν κότσινη. Δεν είπαμε για την τούτο. Ήταν κότσινη. Φίλε, έπρεπε να το βγάλει από πόκια του. Ήταν λάθος. And then got our hands for 45 minutes. You were bad. Ναι ρε, πως ήμασταν bad, δεν ξέρω κανένας ότι ήμασταν. Ναι. Τουλάχιστον είδαν το λάθος που ήταν ο Ευάνδρο, έβαλε έναν παίχτη μέσα και άλλαξαν το παιχνίδι. Ναι. Αλλά πάω πίσω για κότσινη. Γιατί δεν νομίζεις ότι είναι κότσινη. Φίλε, δεν τον έπια γεμάτα ρε. Καταλάβες. Γιατί είχαμε τη μούτη του ποθιού που τον τσίσε. Ναι, φίλε, αλλά μπορούσε να του σπάσει ο πόη του. Έτσι όπως το είδε. Δεν ήταν βίαιο το χτύπημα ρε Στέφανε. Όχι, εμένα φτάνει και μου βίαιο. Όχι ρε, αν ήταν βίαιο ήταν να σπάσει το πόη. Δεν ήταν βίαιο. Ναι, αν και ο σπάσει. Δεν ξέρω αν και ο σπάσει, απλά επικίνδυνο πάλι. Έτσι όπως του είναι κάτσε. Εν και το πόη του ούλο να πεις ήταν κότσινη και στούπα μου πες. Έτσι σέντου με τις μούτες, με τη μούτη του ποθιού του. Εν έπιαν το point του ούρλο να πεις ήταν βίαιο. Ήταν επικίνδυνο πάλι. Ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Maybe στο βίο, Stefanos is right.
Okay. Εντάξει, Συγγνώμη, δεν θέλω να φαν κοτσίνη, και λέω ότι... Αλλά έτσι μου φάνηκε εμένα, ρε, εντάξει. Εντάξει. τούτος που κάνει Ένα comment τύπο, τώρα, τούτος ο παρέας που κάνει comment, for 45 minutes you were bad. Who do you support, eh? That's what I want to know τώρα. Μπορώ με Ομόνια, ρε, εντάξει. Πράγμα που μιλά σε ουδέτε. It's just a curiosity, but like you were bad, and like, εντάξει, I don't know if he means to ignore Just Omonia. tell us. Huh? Yeah. Να μας πει, Yeah. από λίστας, Ασιάτης. Αυτό μας χρειάζεται είναι το παιδί. Anyway, I'm going to text you both on the day of the game. Να δω να μπορώ νομίζετε about Bafo. You're confident? Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανικό. Γεια σου, φίλε μου. Συμφωνώ με τον Πανικό μου. Ήταν καλύτεροι μας, όχι ότι παίξαν μαπά, πως θέλαν το παραπάνω, παίξαμε πάθος παραπάνω. Βρούσαν συνέχεια, όπου πήγαινε μπάλα, είχαν παίχτη. Θέλαν το παραπάνω. Το δεύτερο μήχρονο, για εκείνο το μισάωρο 35 λεπτό, έπρεπε να ήταν τουλάχιστον έτσι φιλικά, 5-1. Φιλικά. Φίλε, στο τέλος της ημέρας η ποιότητα σου έκαμε την αλλαγή που βοηθήσε, αλλά και η ποιότητα σου βοηθήσε πολλά πιο παραπάνω ακόμα. Τότε βάλε τον γκολ βοηθήσε πολλά και ύστερα που συνέχισες με τον ρυθμό ήταν επόμενο να το γυρίσεις για μένα. Δεν ήταν μόνο η ποιότητα, ρε Στέφανε, βάλαν και τα πόκια τους. Μπαίναν οι πιο δυνατά μες στις φάσεις. Ναι. Εν έπαιζαν όπως τις κοτούλες, όπως το πρώην χρόνο. Ιδιούσαν μέσα. Και παίζει διαφορά, όταν δείξεις του αντιπάλους ότι... Είσαι αμέ. Ξέρω και εγώ πέφτω το τάκλι, ξέρω και εγώ τα πόκια. Κάπου... Ένα δες. 10 λεπτά βάλεις στους 3 τέρματα, δεν τα βάλεις ευκαιρίες όταν τους πεθάνεις τέτοια, εντάξει. Αλλά είναι δικαιολόγητη όμως. Γίνεται να φάω το τέρμα στο 80 και στο 95, να κάθουμε πίσω, να παίζω άμυνα με 29. Τούτο μου άρεσε εμένα. Έπρεπε να τους πιέσω παραπάνω. Έτσι το momentum, επειδή είναι momentum, πιστεύω ότι τον κολλέω και τους ψυχήν και εσύ ήσουν κάπως, δεν ξέρω, headstroke για μένα. Ναι, μα δεν έπρεπε σίγουρα, headstroke. Επειδή είχαμε τόσες ευκαιρίες, αδικήσαν και στον εαυτό μας που δεν τα βάλαμε, που μπορούσαν να μας τα άνετα 5-1 και έκαμε τους ψυχή, κοινωνικά. Ναι φίλε, αλλά δεν κόφτει εμένα που τους έχω και εκείνους, είναι τα ψυχή, είναι τα momentum, δεν με κόφτει εμένα. Αλλά δεν έχουμε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να με κλείνει πίσω και να βάλω 3 στόπεροι να καίσω το σκορ. Σίγουρα έπρεπε, δεν έπρεπε να κάτσεις για πίσω, αλλά ψυχολογία τους δεν ξέρω, κάπου χάηκε μετά. Φίλε, με την ποιότητα που έχεις ρε φίλε, γιατί η Ομόνια δεν έχει ποιότητα. Έχει μόνο πάθος και βούρος, δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι. Μόνο μπορούν ξέρουν. Ο λόγος που εντιαμε. Ναι, ο πίνακας δεν λάβει θέματα. Σίγουρα. Μην είναι ψηλά, μην τους αφήνεις να κατεβούν κάτω. Εντάξει, δεν είμαστε προπονητές, είναι η γνώμη μας λαλούμε. Φίλε, δεν είμαστε ούτε το finished article, το τελειωμένο παράδειγμα ή το πιο τέλειο παράδειγμα, απλά το καλό είναι ότι πιάνουν αποτελέσματα, τα τελευταία παιχνίδια τρώεις με πολλά γκολς, πιάνεις και παραπάνω αυτοβήθεση. Το domain είσαι πιο σταθερός παρά από πριν. Είναι μόνο τα θετικά σου, τα πράγματα που δείχνεις. Δείχνεις μια σταθερότητα και μια... δείχνεις διάσμας και παραπάνω εμπιστοσύνη που παίζεις έτσι και που πιάνεις αποτέλεσμα και εντάξει, εν καλό επειδή εμπνέεις κάτι διαφορετικό στο σήμερα. Εντάξει, αρχάς και κάνουμε παιχνί που τζάμε και έτσι, οκ, είμαι στο παιχνί, αλλά εν καλό που παίζεις στο momentum, που στο momentum και συνεχίσεις, τουλάχιστον.
Άκου να δεις. Εντάξει, σίγουρα, και περιμένουμε να φέρουμε τα παιχνίδια. Σίγουρα να χάσουμε βαθμούς. Τούτο εννοείται. Αλλά εγώ προσωπικά, αν δεν δέρνει η ομάδα μου 2 γκολ διαφορά στο 95, εγώ είμαι σίγουρος ότι να φέρνει. Ναι, καλά που σου λέω, δεν είμαι σίγουρος ότι να φέρουμε. Δεν ξέρω, ρε κουμπάνε. Όχι τόσο... Αν δεν Εντός έχει ίσως τώρα. και δίνει 3-1 στο 95, δεν είμαι σίγουρος. Στο 94 Ναι. να πούμε εγώ. Δεν το παίρνα τόσο, αλλά I get what you say. Καταλάβω. Anyway, εγώ είμαι confident. Ο Πέτρος είναι confident for Thursday. Στέφανε μου. Ναι, είμαι. Σίγουρα είμαι. Αφού είπα σας το πριν, ότι έχω παραπάνω chance σε εμάς. Την Πέμπτη. Να δούμε. Αν ήταν η Ομόνια που βλέπαμε πριν 1,5 με 2 μήνες, Να σου πω να σπάμε. Δεν αποκλειστήκαμε. Είχε θέμα holding midfielder. Ναι, γιατί όταν οι κόφτες σου παίζουν μπρος που το με την ίδια γραμμή ας πούμε του στόπερ, είναι σκέτο. Δηλαδή, αν πιάει μάπα το κέντρο και είναι μακάρι ρε παρέα μου, να είναι εύκολα. Δεν πρέπει να το ομάδα εσύ. Ομόνια είναι. Ομόνια, επειδή ερώτησαν. Νομίζω κόφτης είναι το ομάδα είναι ρε. Επειδή ερώτησαν ο Τόμ, δεν ξέρω, είμαστε. Αν θέλεις. Εντάξει, εμένα τώρα. Πάρε μου το ομάδα είσαι, ρε, και πες μας πω. Δεν το ρωτάς. Είναι ο Τόμ ρωτάς. Anyway. Ήταν να πω χώχος. Να, μπράβο. Έτσι. Μόνοι έτσι. Anyway. Αλλά καλά τι καλώς είπες. Ναι. We should wrap it up. Πού γελάς. Δεν μου για τούτο, όχος. Anyway, I think we're in 1 hour and 30 minutes. Thank you, Pedro, for coming again on. Yeah, we'll be back Friday, I think, Rebecca. I think Friday will be the best time to do it. Αλλά να πάμε ώρα 11:30 πάλι, 11:30, αφού ξέρεις το. I'll be working there. As σας πω, αν θέλετε να το κάνετε εσείς early, κάνετε το εσείς early, δεν και πειράζει με εμένα. Να πεις ποια μέρα έσκολα είναι 11 τώρα σχολά, το κάνουμε την ημέρα. Yeah, but it won't be the week after. I only have 1 day off next week. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Okay. Yeah. But anyway, να σας πω what's going on. I'll tell you guys. Ναι. Pedro, if you're new to the channel, subscribe, like, share, and this is Believe. Για την Πέμπτη, Believe. Βάλε και το μήνυμα του παρέα του, δούμε ξανά το χώχος. Κάνετε ένα χώχο. Είσαι ένας καλλιεργήρας. Όλοι είμαστε χώροι. Να συζητούμε πρωί αύριο, πάμε Σόνια. Σόνια. Σόνιζε τώρα. Σόνιζε. Ναι, έχει πολύ Σόνιζε. Θα μου πει Ιόνις. Στραπούφια Σόνιζε. Θα μου είσαι μια κακαουστιά. Όσο κακαουστιά είσαι εσύ, τόσο είναι το FIFA του Τόμ. Φαντάσου ahí... Good striker, what? Very good striker. Ναι, πρέπει να ουλιά σου. Έλα σου πω, έτσι να ξαναρκιάζει έννοια, ναι. Όχι. Μπράβο. Εμάς το μάθημα μας. Anyway, καλή νύχτα, ευχαριστούμε για την πορεία και να το πούμε. Yes.
Bye-bye. Bye. Bye. Good night to everybody that's watched us. Thank you for watching us. Και να έχουμε επεισόδιο την Παρασκευή after the game against Batford. Yeah, that's what I'm really tempted maybe to do a preview, but I'll let you know this, Stefano. But it'll be a late one, Bale, because I'm looking forward to it. But anyway, πάμε σιλάκα μου. Καΐχτα, Στεφανέ, καΐχτα σε όλους. Και να έχουμε πίσω Παρασκευή. Καλή. Αν πάω να σου πω. Okay, no problem.